Thực chứng sự hiện hữu của thần. Kính thưa quý vị đang theo dõi, và quý vị, quý chú bác, bà con đã nghe hoặc xem các video và bài viết của kênh YouTube Phương Ngô. Kính thưa quý vị thanh đồng của đạo mẫu Việt Nam nói riêng, và các ông, các bà hầu đồng thuộc tín ngưỡng dân gian trong văn hóa tâm linh truyền thống Việt ở trong nước cũng như hải ngoại, cần nghe video này để sớm hoàn thiện bản thân, để có đủ khả năng lan tỏa những nét tinh hoa trong văn hóa tâm linh Việt ra thế giới. Kính thưa quý vị, nhân loại đang đứng trước ngõ cụt trên đường tìm đến chân lý tâm linh. Nên việc thực chứng sự hiện hữu của thần theo nguyên tắc tam thần của người Việt Nam đã khám phá, phát hiện là một thành công vô cùng lớn lao. Bởi đã hóa giải được làn ranh giữa vô thần và hữu thần. Sự việc này trong thời gian hơn 6 năm qua, chúng tôi đã nhiều lần chia sẻ bằng các video và bài viết. Hôm nay xin đưa lên 2 tấm hình trắng đen là biểu cảm của sự giác ngộ tâm linh của chú bác họ Lê Diễn Cát, Diễn Châu. Sau khi nghe tôi trình bày đầy đủ kết quả về thực chứng sự hiện hữu của thần. Rất tiếc thời đó chưa có Facebook, YouTube hay TikTok như bây giờ. Do đó, cần chốt lại một số nét cơ bản liên quan đề tài. Thứ nhất là nguyên tắc tam thần được tóm tắt như sau: A là hiện thần, tức là trường năng lượng điện từ của người đang sống phát ra không gian. B là cố thần, tức là trường năng lượng điện từ của người đã chết còn tồn lưu trong không gian. C là cộng thần, tức là trường năng lượng điện từ của A cộng trường năng lượng điện từ của B. Như vậy C là nguồn tổng hợp năng lượng điện từ của hiện thần và cố thần. Có một sức mạnh kỳ diệu, có khả năng làm thay đổi hiện trạng sống bình thường của các sinh vật thể sang một trạng thái bất bình thường. Thứ hai là sự tranh luận về mặt lý thuyết giữa vô thần và hữu thần, cùng thực chứng về sự hiện hữu của thần. Mùa hè năm 1992, tôi có nhu cầu ra tìm nguồn cột tổ tiên tại Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An mà không biết đường, nên nhờ chú L, H, S. Người em cùng đầu cố đi theo chỉ dẫn đường bởi đã sống lâu năm ở miền Bắc, nhưng chú S chưa chính thức nhận lời, vì còn có thắc mắc cần tôi phải làm sáng tỏ. Chú S hỏi trong mục lục họ Lê của ta không ghi địa danh Diễn Cát, Diễn Châu thì anh làm sao mà biết? Tôi trả lời là linh hồn ngài dự bổn thổ thần Hoàng Lê chạy nhập đồng vào tôi và báo cho biết như vậy. Chú S trả lời, thời đại này mà còn đồng với bóng là mê tín dị đoan rồi đó, chết là mất, chẳng có hồn phách gì đâu, mà linh với không. Thần thánh chỉ qua là do con cháu bày đặt ra để tự thần thánh hóa tổ tiên mình mà thôi. Tôi trả lời đó là quan niệm của chú. Còn theo tôi chết không phải là mất tất cả đâu, mà còn tồn tại phần điện khí âm dương thuộc hệ nhân điện. Theo quan niệm của lão giáo đã nói rất rõ về sự vận hành điện khí âm dương trong trời đất, để điều hòa sự sống của muôn loài, trong đó có con người. Thử nghĩ xem thân ta sống được là nhờ có sự điều hòa điện khí âm dương trong phần bản thể vật lý. Đơn cử lúc ngoài trời nóng đến 42 độ C trở lên, hoặc lạnh đến âm 10 độ C. Thế mà trong thân chúng ta luôn ở mức trung bình là 36,8 độ C, tức khoảng 98 độ F, nếu không có sự điều hòa điện khí âm dương ấy. Con người sẽ bị nhiều bệnh tật làm sao sống được. Như vậy lúc con người chết, phần xác thịt sẽ theo thời gian trở về cát bụi, đó là phần mất. Còn phần điện khí âm dương bay vào tồn lưu trong các hệ tầng không gian, phần điện khí âm dương ấy chính là phần hồn của con người. Đại khái là thế, chú cảm thấy thế nào? Chú S trả lời lý thuyết nghe cũng hay, nhưng lý thuyết suông không phải là sự thật, mà sự thật phải được chứng minh bằng hành động cụ thể. Tôi trả lời, được rồi sẽ chứng minh bằng hành động cụ thể. Ngày 1 tháng 7, lúc 12 giờ trưa, chú và tôi có mặt tại tôn điện thờ ngài bổn thổ thần Hoàng Làng để thực hiện một cuộc trải nghiệm. Thế là đúng ngày, giờ đã quy định. Hai anh em tôi có mặt tại sân điện thờ ngài thần Hoàng. Tôi bảo chú ép thắp 3 cây hương,
hai tay nắm chặt đưa lên trời, nhắm mắt lại. Khoảng 2 phút sẽ có hiện tượng lạ đến với chú. Riêng bản thân tôi cũng đốt hương cầu nguyện ngài bổn thổ thần hoàng. Khoảng 1 phút là đã nhận được nguồn năng lượng điện từ của ngài nhập vào, và tôi đã trở thành một cộng thần, có sức mạnh kỳ diệu. Tôi liền thực hiện truyền dẫn điện từ qua không gian vào thóp trước của chú S, đang từ một người bình thường, trở thành người bất bình thường rồi té ngã trước sân điện. Tôi thực hiện nghi thức rút nguồn năng lượng điện từ kia hồi vị, rồi đỡ chú S đứng dậy, và hỏi cảm nhận thế nào. Chú S trả lời một luồng điện rất nóng xâm nhập vào trên đầu, rồi chuyển nóng toàn thân, mắt hoa lên, tay chân run rẩy và té ngã lúc nào không biết. Tôi trả lời luồng điện nóng ấy chính là phần hồn của thần thánh. Như vậy chú đã tự cảm nhận được trong thế giới vật chất hữu hình chúng ta đang sống. Còn có một thế giới vô hình, luôn có sự liên quan với con người. Nên chú cố gắng chuẩn bị ngày 15 tháng 7 này chúng ta ra xứ Nghệ tìm nguồn cội tổ tiên. Đúng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 7, chúng tôi khởi hành từ Phú Bài, Thừa Thiên Huế, ra đến bến xe thành phố Vinh trời vừa tối. Chúng tôi thuê một phòng trọ gần đó để nghỉ qua đêm. Trước lúc ngủ tôi hỏi chú S ngày mai phải mất bao lâu mới đến Diễn Cát, Diễn Châu. Chú S trả lời: tôi chưa lần nào công tác ở đó, nên không rõ địa thế ra sao. Thế là một trở ngại lại đến, nên tối hôm đó, tôi lo lắng ngủ không yên. Rồi tìm nơi thanh vắng đốt hương cầu xin các vị thần linh quê tôi độ trì, giúp đỡ, mách đường chỉ lối. Vì quá mỏi mệt, thiếp ngủ lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng tôi vừa nghe tiếng nói bên tai, vừa thấy những cảnh vật hai bên đường đi, và cảnh vật nhà cửa của một xóm làng nhỏ mà tôi sắp đến. Tất cả những cảnh vật ấy được diễn ra như một đoạn phim chiếu chậm. Thế là sáng mai, tôi cứ theo những gì đã nghe, đã thấy trong đoạn phim của giấc mơ hồi đêm mà làm. Thế là 7 giờ sáng chúng tôi bắt xe đò từ bến xe Vinh đi ra hướng Bắc, đến ngã ba huyện Diễn Châu dừng lại, rồi bắt xe đò đi tiếp đến Diễn Cát. Khoảng 10 phút sau đã tìm được nhà ông trưởng họ, đó là nhà bác Lê Văn Chiên để tìm hiểu, bởi nhà thờ họ cũng như các giấy tờ quan trọng như mục lục chính đều bị bom đạn chiến tranh đốt cháy và tàn phá sạch, chỉ dựng lại một gian nhà tạm để thờ. Qua lời chào hỏi đúng lễ nghi tôn tộc, rồi xin phép bác trưởng họ trình bày sơ vài nét chính về họ Lê trại Phú Bài. Ngài Lê trại còn có tên là Lê Trung Nghĩa, là em của ngài Lê Trung Nhân. Cả hai ngài đều là con của ngài võ tướng Lê Sĩ Huệ gốc ở Thái Bình. Trong thời kỳ Lê Trịnh chống Mạc, bị thua trận ngài rút quân vào Hoan Châu, Nghệ An. Ngài Lê Trung Nghĩa rất giỏi võ nghệ, ngài đã một mình bỏ vào Nam theo quân nhà Nguyễn. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần giao cho ngài nhiệm vụ chỉ huy đội lính lo canh gác, bảo vệ thành trì của chúa. Nói đến đây thì bác Chiên trưởng họ mời chúng tôi ngồi, rồi lấy 3 cây hương thắp lên bàn thờ để khấn vái xin phép tổ tiên. Và lấy cái hộp đen nhỏ trên bàn thờ xuống, rồi mở ra và chỉ cho anh em chúng tôi xem trang đầu, phần số 1 chính là ngài Lê Sĩ Huệ. Rồi trang tiếp phần số 2 của hai ngài con là Lê Trung Nhân và Lê Trung Nghĩa. Về ngài Nghĩa có ghi chú thêm là không có tin tức, không rõ sống chết. Theo bác trưởng họ cho biết mục lục này mới viết lại theo trí nhớ, còn mục lục chính đã bị cháy. Bác Chiên đã tâm sự tiếp về việc tìm nguồn cội của tôi là việc mò kim đáy biển, bởi đã gần 400 năm không tin tức, không giấy tờ gì lưu lại. Thế mà chỉ cần 36 giờ các chú đã mò được kim ở đáy biển. Đây là một việc làm có tính tâm linh cực kỳ khó hiểu, nên bây giờ hai chú nghỉ ngơi. Tôi sẽ đánh chiêng thông báo và mời họ nhóm họp chiều nay để chú trình bày. Đúng 1 giờ chiều thì chú bác họ nhóm họp. Trước tiên là lời chào thành kính của chúng tôi gửi đến quý chú bác, và giới thiệu sơ vài nét chính về mình, giống như đã giới thiệu vào buổi sáng với bác trưởng họ. Tiếp theo là bác trưởng họ giới thiệu sơ về thành phần chú bác tham dự họp,
đại đa số là sĩ quan cấp úy và cấp tá trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về mặt văn hóa, giáo dục thì có giáo sư Lê Văn Hào đã từng là nghiên cứu sinh về ngành vật lý lượng tử trong thời kỳ Liên bang Xô Viết cũ. Về mặt đảng thì có bác tộc trưởng Lê Văn Chiên là nguyên bí thư huyện Diễn Châu trong thời kỳ 1957 đến 1960. Bây giờ là phần trọng tâm chính, là tôi phải giải thích lý do nào mà tôi có sự hiểu biết kỳ lạ vậy. Để trả lời cho câu hỏi đó, trong thời gian qua tôi đã có đến khoảng 20 video và bài viết giải thích về sự việc này. Đặc biệt hôm nay ở phần số 1 và số 2 của bài viết liên quan rất nhiều về nội dung trả lời của tôi vào chiều ngày 16 tháng 7 năm 1992, với một kết quả vô cùng tốt đẹp, vô cùng thiêng liêng, nên đến sáng hôm sau tôi chia tay chú bác họ ngoài đó để trở lại Phú Bài, bà con quá lưu luyến. Đồng thời chú bác họ có mời tôi khoảng 1 tháng sau ra giúp họ đến Thái Bình để tìm nguồn cội cao hơn. Tôi nhận lời và đúng giữa tháng 8 một mình trở lại. Thời gian đi cũng mất 1 ngày đêm, đến sáng mai tôi vừa bước chân vào cổng làng Diễn Cát, thì có mấy cô bán bún và mấy cháu bán kẹo bánh. Thấy mặt tôi liền la lên chú Thọ Huế ra rồi, cứ chạy theo và nói liên tiếp như vậy, theo sau rất nhiều chú bác, bà con cùng đến căn nhà thờ tạm của họ. Và đợi đông đủ để cùng dâng hương cầu xin sự hiển linh của tiên tổ, độ trì, soi sáng cho công việc tìm cội nguồn ở Thái Bình sắp tới. Đa số chú bác họ xem tôi là người có khả năng nối kết cuộc sống đời thường, với cuộc sống tâm linh vô hình có những quyền năng kỳ diệu. Điều đó có thể cho tôi kết luận là không có người nào là vô thần, mà điều đáng buồn là những người đại diện cho hữu thần không có khả năng thực chứng sự hiện hữu của thần, nên đã làm cho một số người đã trở thành vô thần. Riêng bản thân tôi từ ngày rời xa họ Lê Diễn Cát, Diễn Châu, với những câu chuyện vừa huyền ảo, nhưng lại vừa thực tế, mà chưa có đủ cơ sở khoa học để chứng minh. Tỉ như câu chuyện trong giấc mơ, hay trong thiền định mà nghe được âm thanh, thấy được hình ảnh, thấy các phong cảnh, thấy được chữ viết, diễn ra như một đoạn phim chiếu chậm. Những câu chuyện này trải qua một quá trình tìm kiếm, nghiên cứu, học hỏi, tiếp thu các thành tựu mới của khoa học. Kết hợp nhuần nhuyễn và liên tục về trải nghiệm tâm linh, nên tất cả các hiện tượng nói trên sau 30 năm đến Hoa Kỳ chúng tôi đã thực chứng được. Để xác định giá trị của đề tài chia sẻ hôm nay, xin trích một đoạn tài liệu của các nhà nghiên cứu văn hóa và tôn giáo trên thế giới. Đã xác nhận có khoảng 87% dân số thế giới có niềm tin vào tôn giáo, và các niềm tin khác về tâm linh, còn khoảng 13% không tin vào tôn giáo và tâm linh. Các nhà nghiên cứu cũng đã tìm hiểu về 286 nhà khoa học vĩ đại, đã được giải thưởng Nobel trong mấy thế kỷ qua, thì đã có 92% tin vào thần, còn 8% không tin vào thần. Và đòi phải có thực chứng của khoa học. Trong 92% tin vào thần, trong đó có nhà đại khoa học Isaac Newton, ông khẳng định khoa học và thần học không có gì mâu thuẫn với nhau. Một số vị tiêu biểu khác như Albert Einstein, Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, James Clerk Maxwell, vân, tất cả đều tin tuyệt đối vào thần. Và họ đang chờ các nhà khoa học phát hiện và chứng minh sự hiện hữu của thần. Qua đoạn tài liệu này thấy cả hai phía đều có một nhu cầu chung là thực chứng về thần. Mà hiện nay người Việt đã thực chứng được sự hiện hữu của thần, chắc trong tương lai sẽ có một giá trị cực kỳ lớn lao. Sau khi xem hoặc nghe các sự việc trong video thực chứng sự hiện hữu của thần, đây là một sự thật. Nếu quý vị muốn kiểm chứng xin đến làng Phú Bài, xã Thủy Phù gặp hai ông L, H, S và L, V, M, tuổi vào khoảng 90, nhưng trí nhớ còn tốt để trả lời các câu hỏi liên quan, hoặc đến gặp chú bác và con cháu họ Lê Diễn Cát. Diễn Châu có trong 2 bức hình mà chúng tôi đã đưa lên, đa số người lớn thì đã qua đời, nhưng các cháu nhỏ trong ảnh hiện nay đã trưởng thành.
và họ sẽ nhớ câu chuyện xưa mà cha ông đã kể lại. Nên rất mong quý vị nghiên cứu, tìm hiểu, để sớm lan tỏa văn hóa tâm linh truyền thống Việt ra khắp Nam Châu. Nếu quý vị nào cùng thông hiểu, cùng đồng cảm, và có cùng niềm tự hào về văn hóa truyền thống dòng lạc Việt, xin thể hiện bằng các biểu cảm cho chúng tôi biết. Để tiếp tục chia sẻ các bài viết mang tính tâm linh kết hợp với khoa học có giá trị thực tế. Luôn thể chúng tôi xin phép chia sẻ riêng đôi dòng với quý vị hầu đồng trong văn hóa tâm linh dân gian Việt, cũng như trong đạo mẫu. Ở khắp mọi nơi trong nước cũng như hải ngoại về sự kết hợp, nguyên tắc tam thần, để thực chứng về thần. Là một biểu thị sự tồn lưu hồn thiêng dòng lạc Việt xuyên suốt không gian và thời gian hơn 6.000 năm trước công nguyên đến hiện tại, nên rất mong quý vị cùng nhau nghiên cứu. Tìm hiểu về sự thật này, lúc đã hiểu được sự thật chúng tôi chia sẻ hôm nay, quý vị sẽ hiểu được một sự thật khác rất đơn giản, rất thực tế, nhưng cũng rất cao siêu và khoa học. Đó là trả lời câu hỏi của một người phụ nữ đã hỏi như sau. Trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa đã ghi lời Đức Thích Ca chỉ dạy là Ngài đã trải qua nhiều kiếp luân hồi. Còn chúng sinh thì ngụp lặn trong vô lượng kiếp luân hồi, như vậy luân hồi là một quy luật. Vậy kính thưa các sư tăng, lúc hai bản thể nam nữ làm nhiệm vụ tác tạo để thọ tạo bản thể mới theo hệ di truyền gen, thì phần hồn tái sanh được thực hiện ở vị trí nào trên thân thể người nữ? Câu hỏi đơn giản như thế, mà hình như các nhà nghiên cứu về Phật giáo trên thế giới chưa thấy có vị nào đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Để chứng minh là trong thời gian hơn 1 năm nay tôi thường theo dõi sự thể hiện về nhân sinh quan và vũ trụ quan của ba luồng Tả Khuynh, Hữu Khuynh và Trung Dung. Lúc nói về hiện tượng thầy minh tuệ, qua nghiên cứu, phân tách, đánh giá chúng tôi nhận thấy chưa có một vị nào hội đủ 4 yếu tố cơ bản để thực chứng luật luân hồi và tái sanh mà Đức Phật đã chỉ dạy. Nên không đủ khả năng trả lời câu hỏi của người phụ nữ kia. Đây là vấn nạn hiện nay về niềm tin tâm linh và tôn giáo. Để có thể giải quyết phần nào vấn nạn này, xin quý vị, quý bà con truy cập để nghe video của chúng tôi với nhan đề Luật luân hồi và nhân quả lý chứng theo khoa học hiện đại. Đính kèm đường like sau đây. https://www.watch.vi.com/hỏi vi bằng GTSSW5Y9 em luôn tiện xin giới thiệu thêm hình ảnh nhà thờ họ Lê Diễn Cát, Diễn Châu hiện nay ở phần cuối bài viết. Cuối cùng kính mong mọi người sớm tìm ra chân lý cuộc sống về lĩnh vực tâm linh và tôn giáo. Kính chúc quý vị, quý chú bác, bà con được vạn sự an lành. Trân trọng kính chào, Phú Lê và Phương Ngô, New York, ngày 23 tháng 7 năm 2025. Proving the existence of God. Dear readers and you, uncles, aunts, and relatives who have listened to or watched videos and articles on Phuong Ngio's YouTube channel. Dear Ton Dong of the Vietnamese Mother Goddess religion in particular, and the men and women who serve the folk beliefs in the traditional Vietnamese spiritual culture in the country as well as overseas, you need to listen to this video to soon improve yourself. To have enough ability to spread the quintessence of Vietnamese spiritual culture to the world. Dear readers, humanity is facing a dead end on the path to finding spiritual truth. Therefore, the proof of the existence of God according to the Three Gods principle, that the Vietnamese people have discovered is an extremely great success. Because it has dissolved the boundary between atheism and theism. Over the past 6 years, we have shared this event many times through videos and articles. Today, I would like to present 2 black and white photos that represent the spiritual enlightenment of my uncle Dean Cat, Dean Chow. After listening to me fully present the results of the proof of the existence of God. Unfortunately, at that time, there was no Facebook, YouTube or TikTok like now. Therefore, it is necessary to summarize some basic features related to the topic.
First, the three gods principle is summarized as follows. A is the present God, that is, the electromagnetic energy field of a living person emitted into space. B is the dead God, that is, the electromagnetic energy field of a dead person still remaining in space. C is the co-God, that is, the electromagnetic energy field of A plus the electromagnetic energy field of B. Thus, C is the source of the synthesis of the electromagnetic energy of the present God and the co-God. With a miraculous power, capable of changing the normal living state of living beings to an abnormal state. The second is the theoretical debate between atheism and theism, and the empirical evidence of the existence of God. In the summer of 1992, I wanted to find the source of the ancestral column in Dean Cat, Dean Chow, Nagian, but did not know the way, so I asked my younger brother LHS to show me the way because he had lived in the north for many years, but Uncle S did not officially accept because he still had questions that needed to be clarified. Uncle S asked if the La Family Directory did not record the place name Dean Cat, Dean Chow, so how could he know? I replied that the spirit of the god of the land, Duban Tho Hoang La Tri, possessed me and told me so. Uncle S replied, in this era, if there is still a spirit and a shadow, it is superstition. Death is loss, there is no soul, and spirit or nothingness. Gods and saints are just things that descendants have created to sanctify their ancestors. I answered that was your concept, but in my opinion, death is not losing everything. But there still exists the yin and yang electricity of the human electricity system. According to the concept of Taoism, it has been very clear about the operation of yin and yang electricity in heaven and earth, to regulate the life of all species, including humans. Think about it. Our body can live thanks to the regulation of yin and yang electricity in the physical body. For example, when it is hot outside, up to 42 degrees Celsius, or cold, down to -10 degrees Celsius. Yet our body is always at an average of 36.8 degrees Celsius, or about 98 degrees Fahrenheit. Without that regulation of yin and yang electricity, humans will suffer from many diseases and cannot live. So when a person dies, the flesh will return to dust over time, that is the lost part. And the yin and yang electricity will fly into the space system. That yin and yang electricity is the human soul. That's roughly it. What do you think? Uncle S replied that the theory sounded good. But empty theory was not the truth, and the truth had to be proven by concrete actions. I replied, okay, I will prove it by concrete actions. On July 1st at 12 noon, my uncle and I were present at the Tun Deen temple of the village's god of the land to conduct an experience. So on the appointed day and time, my brother and I were present at the yard of the god of the land temple. I told Uncle S to light 3 incense sticks, clasp his hands together and raise them to the sky, close his eyes. And in about 2 minutes a strange phenomenon would come to him. I myself also burned incense and prayed to the god of the land. In about 1 minute I received his electromagnetic energy. And I became a god with miraculous powers. I immediately transmitted electromagnetic energy through space into Uncle S's front fontanelle, who was changing from a normal person to an abnormal person and then fell in front of the temple yard. I performed the ritual of withdrawing the electromagnetic energy source, then helped Uncle S stand up, and asked how he felt. Uncle S replied that a very hot electric current penetrated his head, then his whole body became hot, his eyes were dizzy. His hands and feet trembled, and he fell down without knowing it. I replied that the hot electric current was the soul of the Holy Spirit. So he felt that in the visible material world we live in, there is also an invisible world, always related to humans. So he tried to prepare for this July 15th, we will go to Nagian to find the origin of our ancestors.
At exactly 8 a.m. on July 15th, we departed from Phu Bai, Phua Thien Hue, arriving at Vinh City bus station. It was just getting dark. We rented a room nearby to stay overnight. Before going to bed, I asked Uncle S how long it would take to get to Dien Cat, Dien Chow tomorrow. Uncle S replied, I had never worked there before, so I didn't know the terrain. So another obstacle came. So that night, I was worried and couldn't sleep. Then I found a quiet place to burn incense and pray to the gods of my hometown for protection, help, and directions. Because I was so tired, I fell asleep without knowing it. While I was in a daze, I heard voices in my ears, saw the scenery on both sides of the road, and the houses of a small village that I was about to go to. All of those scenes were played out like a slow-motion movie. So the next morning, I just followed what I heard and saw in the movie of my dream last night. So at 7 a.m. we took a bus from Vinh bus station to the north, stopped at the intersection of Dien Chow district. Then took another bus to Dien Cat. About 10 minutes later we found the house of the head of the family, that is Mr. Le Van Chen's house, to find out more, because the family temple as well as important documents such as the main table of contents, were all burned and destroyed by bombs and bullets of war. Only a temporary house was built to worship. After greeting according to the proper family rituals, we asked the head of the family for permission to briefly present some main features of the Le Tri Phu Bai family. Mr. Le Tri also has the name Le Trung Nia, is the younger brother of Mr. Le Trung Nhan. Both of them are the sons of the military general Le Si Hue, originally from Tai Bin. During the Le Trin period against Mac, he was defeated and withdrew his troops to Hon Chau. Nguyen. Mr. Le Trung Nia was very good at martial arts. He went alone to the south to follow the Nguyen army during the reign of Lord Nguyen Phuc Tan. He was assigned the task of commanding the soldiers to guard and protect the Lord's citadel. Speaking of this, the head of the family invited us to sit down. Then lit 3 incense sticks on the altar to pray for the permission of the ancestors, and took down the small black box on the altar, then opened it and showed us the first page. Part number 1 was Mr. Le Si Hue. Then the next page, part number 2 of his 2 sons, Le Trung Nhan and Le Trung Nia. About Mr. Nia, there was an additional note that there was no news, life or death was unknown. According to the head of the family, this table of contents was just rewritten from memory. The main table of contents was burned. Uncle Chien continued to confide that finding my roots was like looking for a needle in a haystack, because for nearly 400 years there had been no news or documents left behind. Yet in just 36 hours they had found a needle at the bottom of the haystack. This was an extremely difficult spiritual task to understand, so now the 2 of them rested. I would ring the gong to announce and invite them to a meeting this afternoon for him to present. At exactly 1 p.m., the uncles and aunts gathered. First, we respectfully greeted them and briefly introduced ourselves, just as we had introduced ourselves to the head of the family in the morning. Next, the head of the family briefly introduced the uncles and aunts attending the meeting, the majority of whom were lieutenants and colonels in the Vietnam People's Army. In terms of culture and education, there was Professor Le Van Hao, who had been a PhD student in quantum physics during the former Soviet Union. In terms of the party, there was the Patriarch Le Van Chien, who was the former secretary of Dien Chow district during the period 1957 to 1960. Now comes the main point, which is that I have to explain why I have such a strange understanding. To answer that question, in the past time I have had about 20 videos and articles explaining this incident. Especially today in part 1 and 2 of the article, which are very much related to the content of my answer on the afternoon of July 16, 1992. With an extremely good and extremely sacred result. So the next morning I said goodbye to my uncle and cousin there to return to Phu Bai,
the relatives were too reluctant. At the same time, my uncle and cousin invited me about a month later to help them go to Tai Bin to find a higher source. I accepted and returned alone in mid-August. The journey took a day and a night. The next morning, as soon as I stepped into the gate of Dean Cat Village, some women selling noodles and some children selling candy and cakes, when they saw me, immediately shouted, "Uncle Tho Hugh is out." They kept running after me and kept saying that over and over again. Many uncles, aunts, and relatives came to their temporary shrine and waited for everyone to come together to offer incense and pray for the manifestation of the ancestors, to bless and enlighten the upcoming work of finding the origin in Tai Bin. Most of my uncles and aunts considered me to be someone who could connect ordinary life with an invisible spiritual life with miraculous powers. That could lead me to the conclusion that no one is an atheist, but the sad thing is that those who represent the atheists do not have the ability to prove the existence of God. So they have made some people become atheists. As for me, since the day I left Dean Cat, Dean Chow, with stories that are both magical and realistic, but do not have enough scientific basis to prove it. For example, stories in dreams or in meditation where we hear sounds, see images, see landscapes, see writing, take place like a slow-motion movie. These stories go through a process of searching, researching, learning, absorbing new scientific achievements, combining smoothly and continuously with spiritual experiences. So all of the above phenomena after 30 years of coming to the United States we have realized. To determine the value of today's sharing topic, I would like to quote a document from cultural and religious researchers in the world, confirming that about 87% of the world's population believes in religion and other beliefs about spirituality, while about 13% do not believe in religion and spirituality. Researchers have also studied 286 great scientists who have won Nobel Prizes in the past few centuries, and 92% believe in God, while 8% do not believe in God, and demand scientific evidence. In the 92% who believe in God, there is the great scientist Isaac Newton, who affirmed that science and theology do not contradict each other. Some other representatives such as Albert Einstein, Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, James Clerk Maxwell, etc., all believe absolutely in God, and they are waiting for scientists to discover and prove the existence of God. Through this document, we see that both sides have a common need to prove the existence of God, and now the Vietnamese have proven the existence of God, and it will certainly have an extremely great value in the future. After watching or listening to the events in the video proving the existence of God, this is a fact. If you want to verify, please go to Phu Bai Village, Tui Phu Commune to meet two men, LHS and LVM, about 90 years old, but still have good memories to answer related questions, or go to meet the uncle and children of La Dean Cat, Dean Chow in the two pictures we posted. Most of the adults have passed away, but the children in the pictures are now adults, and they will remember the old stories that their ancestors told. So we hope that you will research and learn to soon spread traditional Vietnamese spiritual culture to all 5 continents. If anyone understands, sympathizes, and shares the same pride in the traditional culture of the Lac Viet lineage, please express it with expressions to let us know, so that we can continue to share articles that combine spirituality with science with practical value. On this occasion, we would like to share a few lines with you, the spirit mediums in Vietnamese folk spiritual culture, as well as in the Mother Goddess religion, everywhere in the country as well as overseas, about the combination of the 3 gods principle to prove the gods, which is a manifestation of the existence of the sacred soul of the Lac Viet lineage throughout space and time more than 6,000 years BC to the present. So we hope that you will study and learn about this truth together. Once you understand the truth we share today,
you will understand another truth that is very simple, very practical, but also very profound and scientific, which is to answer the question of a woman who asked as follows, in the Mahayana Buddhist scriptures. It is recorded that Buddha Shakyamuni taught that he had gone through many reincarnations, while living beings are immersed in countless reincarnations, so reincarnation is a law, so dear monks. When the two male and female entities perform the task of creating to create a new entity according to the genetic system. So where is the soul reincarnation performed on the female body? Such a simple question. But it seems that Buddhist researchers in the world have not seen anyone who has answered the core of the question. To prove it, for more than a year now, I have often followed the manifestation of the human and cosmological views of the three leftist, rightist and neutralist streams. When talking about the phenomenon of Master Min Tuesday, through research, analysis and evaluation, we have found that no one has met the four basic elements to prove the law of reincarnation and rebirth that the Buddha taught. So they are not capable of answering the question of that woman. This is a current problem of spiritual and religious beliefs. To be able to partly solve this problem, please visit to listen to our video with the title, The Law of Reincarnation and Cause and Effect, Evidence According to Modern Science. Attached is the following link. https://www.youtube.com/watch?v=gthshw5y9_m. By the way, I would like to introduce more pictures of the Ladin cat family temple, Dean Chow at the end of the article. Finally, I hope everyone will soon find the truth of life in the field of spirituality and religion. I wish you, my uncles, aunts, and relatives all the best. Best regards. Fula and Fuang Go. New York. July 23, 2025.